We are going to start streaming, and I believe that we are live. Hola, Ana, ¿cómo estás hoy? Hola James, muy bien, ¿y tú? Excellent, excellent. Thank you for being here again today. You look beautiful like always. All right, so, um, okay. So last night I was teaching a small group here at the school in Aurora, and one of the Spanish speakers was talking about I am agree, right? And of course, I corrected her to say I don't agree or I agree, right? But she asked me why. Y entonces, ¿ok? ¿Me entiendes? Porque sí. Así es. I, Lo que James te está diciendo es que anoche en las clases presenciales que ellos tienen en Aurora, una estudiante dijo, I am agree. I am ¿Verdad? agree. Right. Okay, no es correcto. No, es correcto. No. So, can let's try to explain I agree, I don't agree for both the English speakers and the Spanish speakers, right? Because we have a hard time also. Okay? Correcto. Lo que sucede es, esta persona dijo, I am agree. Y James hizo la corrección por I agree. Y ella quiso saber por qué. Entonces queremos compartirles esto porque es un problema común para nosotros los latinos cuando estamos aprendiendo inglés o cuando estamos usando frases, porque traducimos literalmente del español al inglés, ¿verdad? Y no Exactly. siempre es correcto. Y también esto causa también problemas para los que están aprendiendo español y queremos explicarles y ayudarles y decirles la diferencia entre I am agree, I am not agree, I agree o So, I don't agree. exactly. So, I am agree is never correct. Nunca es correcto. Okay? All right. So I'm going to try to switch the camera here to the whiteboard, and let's look at these things, okay? So I think I can still hear you, and hopefully you can still hear me. I can free. Magic, right? Okay. So what we wrote down a minute ago, can you still hear me? Sí, Great. I can Okay. free. All right. So estoy de acuerdo, right? So the literally it says I am agree, and I wrote that in pink red to say that's not correct. All right. What we do say is just I agree. Correcto. Entonces, I am not agree. Okay. So I am agree es estoy de acuerdo. En inglés, I am agree nunca es correcto. Es totalmente incorrecto y no debemos usarlo. Lo correcto es decir I agree, okay. que en español Salud. significa yo Salud. concuerdo. ¿Quién es? David Ugarte. David Ugarte, salud. Okay. So no estoy de acuerdo is I do not agree. And you can also say I don't agree. Okay, I agree or I don't agree. So for the English speakers, going the other way, right? Um, when you want to say I agree, you're going to say estoy de acuerdo or no estoy de acuerdo. Now, there's another word. So in English, we have a word concur. So two things concur, I concur. All right. And so there is that. So, Anna, say this word for everybody. Concuerdo. Con, Yo concuerdo. concuerdo. Yo concuerdo. Concuerdo. So Así es, la this, traducción de I agree es yo concuerdo. I don't agree or I do not agree es yo no concuerdo. right. Entonces, ese es el error que cometemos al expresar.
Yes. So, for the Spanish speakers, para los hispanohablantes, piensa que yo concuerdo significa más I agree. Ustedes pueden recordar esto. So, for the English speakers, you can say yo concuerdo, but that's not common. Anna told me that you really don't hear that. What is common is estoy de acuerdo. So that is like I am in agreement. I guess yeah, I can write that. I am in agreement. So this is how we would put that. I am in agreement. Estoy de acuerdo. Okay? Para decir o para usar el verbo to be, I am o I am not, podemos usar I am in agreement or I am not in agreement. Right. Solo para este caso. De acuerdo, in agreement. Pretty close. All right? Okay. I hope that helps. So if people are wondering, let me go back to the other view here. And one of the things we did, so if you're wondering about this small group that I was doing last night, the teaching, you can get there. Let me switch this over to here. So registrations are open for the small groups that we're doing here in Aurora, and that's on Tuesday and well, it could be any time. Check the link to find out what days and what times, right? And then if you're looking for an online training, if you live in a different city or different country, you can also either access the short course, 7 Days to Spanish Success, where we talk about these things, and that will give you access to the group, the ShareLingo groups, where we talk about these things, right? Or you can do our full course, the longer course. You can also access that, which gives you, we deep dive into everything and explain exactly the right path to get from not being comfortable speaking to being comfortable speaking with native speakers. So check out isharelingo.com to get into these links for any of those. ¿Quiere decir esto en español? Claro que sí, los registros están abiertos y para los que se están preguntando sobre las clases presenciales que James está organizando, está impartiendo, está en Aurora. Para los que viven en Aurora, pueden unirse a un grupo donde tendrán la posibilidad de interactuar y practicar con norteamericanos que están hablando español. Esto es muy útil para las prácticas. Y pueden ir a ShareLingo.com y van a ver que los registros están abiertos para 3 opciones: para las clases presenciales, small groups, pero si ustedes no viven en Aurora, viven en otra ciudad o en otro país, pueden acceder a la membresía, al curso y membresía en línea que tiene ShareLingo, y se pueden registrar online, ¿verdad? Y sí, además tenemos un curso disponible, 7 días de inglés exitoso, donde si ustedes quieren hacerlo por su cuenta, James les provee todo el entrenamiento necesario para que ustedes puedan encontrar por su cuenta compañeros de práctica, puedan crear un plan de estudios y bueno, puedan hacerlo ustedes solos. Así que pueden visitar a ShareLingo.com y encontrar toda la información. El curso de 7 días. That's what I did with José Luis in Colombia, right? Correcto. Sí, es un curso que unos videos que James preparó con José Luis Rodríguez en Colombia, cuando estuvo él en Colombia, y están listos todos los materiales y nuevos videos de entrenamiento que prepararon hace poco. So, for the English speakers, if you want to see parts of Colombia, do the 7 days course in Spanish. Yeah.
Okay, thank you, Anna, for this. As always, let me switch. Let me switch the view here, and here we go. Now we're back. Okay, Okay, um, great. Anna, thank you for this. I think it will help a lot of people. So, also, please write in the comments below if you have any questions like this, like I agree, de acuerdo. And spoiler, tomorrow I'm going to be speaking with Mari Carmen about some idioms, modismos, in for specifically Mexico and the United States. So it'll be interesting to see what she has for us tomorrow. Okay? Okay. Mañana James estará con Mari Carmen haciendo un Facebook Live para hablar sobre los modismos en Estados Unidos y en México. Así que si ustedes quieren ver esto, no se lo pierdan, es muy útil para nuestro inglés cuando tenemos conversaciones. Y si quieren aprender algo, si quieren que nosotros les ayudemos, dejen sus comentarios y prepararemos algo para ustedes. Exacto. Okay, entonces, I think that's enough for today. Thank you. All right. Ciao for now.